Jerusalem. Die plaats die hij noemde was dus Bethfage, dat is de plaats van de vijgenboom. But today the word of God has become so alive Vandaag de dag is het woord helemaal levend geworden. that this is a massive city. Dit is een hele grote stad. And we have all three religions coming together Alle drie in religies Jerusalem. komen hier bij elkaar in Jeruzalem. You have Christianity, Judaism, Islam. De Joden, de christenen en de moslims. And they're focusing on this En allemaal zijn ze gericht op de tempelplein. because we know that the Messiah is coming back. Wij weten dat de Heer Jezus terugkomt, de Messias. We know that the time of grace is going to finish. De tijd van genade zal op een gegeven moment And it's afgelopen all zijn. going to happen here. En het gaat allemaal daar tot een eind komen. Because the book of Zechariah, he was one of the minor prophets. Zechariah, Haggai, Hij and was een van de Malachi. kleine profeten. They prophesied over the city En profeteerde over de stad. and the destruction of the temple. En dat ook de tempels verwoest zouden worden. But their prophecies refer to today. En de profetieën zullen vervuld worden. And their prophecies are basically looking at the city of Jerusalem and saying the Messiah is coming En back. als je kijkt, dan zie je dat het zover is, dat het gaat gebeuren. And so the Messiah, according to Zechariah 14, is going to put his feet on the Mount of Olives. Volgens Zacharia 14 zal de Heer Jezus, de Messias, zal zijn voeten hier op de berg And there's zetten. going to be a massive earthquake. En er zal een grote aardbeving zijn. And the land is going to move. En het land zal splitsen. It's incredible. De berg It's zal splitsen. awesome. It's absolutely Het is awesome. niet voor te stellen, onvoorstelbaar. And we are busy reading our Bibles and looking at the signs of the times. En we lezen onze Bijbels en we zien de tekenen van deze die genoemd And werden. I cannot get away from the fact that we must be the generation that's going to see the Lord return. Wij moeten, ik kan me niet anders voorstellen, maar wij moeten de generatie zijn die de Heer Jezus gaan zien. And really, ever since Jesus was resurrected, he defeated death. De Heer Jezus overwon de dood. Every generation who truly believes in him has felt like I feel. Elke generatie die geweest is, heeft het gevoeld zoals ik het nu voel. So even if I am not in that Maar generation, misschien als ik het niet meegemaakt in heb, my spirit I am. dan heb ik het in mijn geest wel meegemaakt. Okay, so this is the Mount of Olives. These are Jewish graves. Dit zijn allemaal Joodse graven die je Probably ziet. the oldest Jewish cemetery in the Het world. is waarschijnlijk de oudste Joodse begraafplaats. And it in even de has a wereld. relative of King David buried in it. En er zijn diverse mensen die hier een geliefde begraven die hoort in het huis. Dus een correctie met het You huis. see this Orthodox man climbing over the fence? Je ziet daar iemand, een orthodoxe Okay, man. go beyond him, you see a shape like this. Je ziet een vorm. This is the tomb of Absalom. Dat is de graftombe van Absalom. Okay, the son of David. Dat is een van de zonen van The son who David. tried to kill David. Dat was de zoon die zijn vader wilde He doden. said in 2 Samuel 18:18 that he will build his tomb in the Kidron Valley. He said he will build his tomb in the Kidron Valley. Hij zei dat hij zijn graftombe in de Kidron-vallei zou bouwen. And so coming down this side, the eastern side, to the bottom down there, is the Kidron Valley. Je ziet daar beneden loopt een vallei en die wordt genoemd de And Kidron. when the Lord comes back, it's going to become the Valley of Jehoshaphat. En als de Heer terugkomt, dan zal dat niet de Kidron Because genoemd worden, Jehovah maar, Shaphat judges. maar de vallei van koning Jozef, wat It's the betekent, great white throne. de Heer zal of de koning zal oordelen. This is your time. We're not going to worry about that. We gaan ons We geen all zorgen make maken. mistakes. We maken allemaal wel fouten. None of us are perfect. Niemand is perfect. You know, when the Lord comes back, we're going to run into his En arms. als we weer terugkomen, gaan we... Even though we do all the wrong things, we still have our heart in Jesus. Steeds ons hart is in I'm going to say something. I believe that once you are saved, you are always saved. I'm always frightened when I have a pastor here. Eens gered, altijd gered is wat hij gelooft. Voor degenen die het niet konden And meekrijgen. that's really important. Dat is echt heel belangrijk. Okay, so Mount of Olives, Kidron Valley, Jerusalem. The walls you see around Jerusalem today Je ziet de muren rondom Jeruzalem vandaag de were dag. built in the 16th century, 1600 years after Jesus. Na Jezus. Okay, Jesus did not see the walls that go on over there.
Je kunt er een heel stuk van zien. It was Solomon the Magnificent who built those walls. Het was Solomon de Grote die In de 1537 to 1541 AD. In the time of Jesus, the wall came from the southeast corner down to the bottom of the valley and around to Jaffa Gate. In de tijd van Jezus liepen de muren dus heel anders. Dat is moeilijk om uit te leggen, maar ze liepen een heel stuk naar beneden. All that area there, which is not walled, was walled in the time of Jesus. Wat nu niet is ommuurd, was in de tijd van Jezus wel. Eventjes door in het Israël Museum kan je een maquette zien. And there is a valley that goes round the northern side, En er is the nog een western andere side. vallei. Die gaat helemaal naar het noorden toe. This is the Ben Hinnom Valley. Dat Ben Hinnom Valley. And there is also a valley that goes through the middle, Er is ook eentje die gaat door het midden. which is called the Middle Valley, De Middle Valley. the Tyropian Valley, De Terropian Valley. or the Cheesemakers De Valley, Cheesemakers Valley. which is the valley where they make cheese. Dutch cheese. But Jerusalem is so small. Heel erg klein is eigenlijk. You know, the old city of Jerusalem is so small. Goed, eigenlijk zo heel erg klein. In the time of Jesus, In de tijd van Jezus. going from the southern wall, from the southwest and the southeast, you would go down the valley We gingen eigenlijk to the bottom. we gingen van het zuidoosten naar This het was Jerusalem. zuidwesten. None of this, Al dit was er nog. only this. En And het the stuk Temple daar Mount. gezien. And the Temple Mount area. En je had het tempelplein. Okay, and the first time I came to Israel, I stood up here Eerste in keer dat ik in Israël 1976. kwam, I looked down on that. toen keek ik daarnaar. I heard a tour guide saying this. Ik hoorde een gids zeggen. I couldn't believe it. Ik kon het niet wel echt geloven. It's not even lifted up. Het is niet eens zo. There are no rivers. Er waren geen rivieren. There's no ships. There's no airport. Geen schepen, geen haven. Is this what the troubles are? Gaat het nou hierom? Brengt deze plaats zoveel problemen? That's honestly what I thought to Dat myself. was wat ik dacht. This? Dit? But it's a real message. The Lord chose Israel because it's so small. God heeft Because it's Israël uitgekozen omdat het zo insignificant. klein is, zo onbetekenend lijkt. So that he could show himself to be Zodat mighty hij zijn grootheid through kan Israel. tonen. Just as he wants to show himself to be mighty through you. Hij wil dat ook aan jou laten zien dat hij zo machtig en groot is. Okay. So we have the wall. The city today Vandaag de dag is de stad. actually got the same amount of people living in it than at the time of Jesus. 40,000 people. Er wonen ongeveer niet zoveel mensen als in de tijd van Jezus, 40.000. If you go round the walls today, Als je om de muur heen loopt, it's 220 acres. 220. It's 4.2 kilometers walking round the walls. Nou, dat zijn afstanden aardig Where you were last night, waar je gisteravond was. this was first built by the Hasmoneans, Dat was uit de tijd van de who were Hasmoneeën. Jewish people 200 years before Jesus. Dat waren Joodse mensen. But the 200 voor majority of what you Christus. saw was actually Herodian and Crusader. De rest was uit de tijd van Herodes. Yes, all the arches that you saw around you, they were Crusader. You know, Jerusalem has been destroyed 17 times and rebuilt 18 times. 17 keer is Jeruzalem afgebroken en 18 keer opgebouwd. It is the center of the world. Het is het centrum van de wereld. It really is important to God. Het is heel erg belangrijk voor God. Het is het belangrijkste. And you can see what's happening today. En je ziet wat er vandaag de dag gebeurt. The three big monotheistic religions, they're there. De 3 godsdiensten zijn vertegenwoordigd. And this is because it is a spiritual battle Het is een geestelijke strijd for every one of your souls. voor ieder van ons. You know, we live in the world, but we're not of the We world. leven wel midden in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. The devil wants to take you. De duivel wil He wants to put you in a big house with a big job. En hij wil je een mooi huis He geven, wants to een give goede you a baan. big flash bicycle En hij wil een speciaal because you come from Holland. And one of these. But that is just a distraction. He wants to take you away from the love that he has Hij wil planted je in your heart. wegvoeren, misleiden van de echte liefde van het Vader. Okay, just one more thing. In the very far distance, Je ziet daar ergens in de verte, you can actually see the tomb of the prophet Samuel. dan
kan je de graftombe van de profeet Samuel zien. On the hill, Daar. outside of Jerusalem, the second holiest place for the Jewish people. Twee op de één na heiligste plaats voor de Joden. Okay, they come to the western wall, which is a retaining wall, on top of which was the temple. Ze komen naar de klaagmuur toe, dat is een stuk muur dat overgebleven is van And they het pray. tempelplein. And they wail. And they put their thing over so that they can be hidden and close to God. Ze willen heel dicht bij God zijn en doen dan de talit over hun hoofd. And their prayers are all about come back, En ze bidden de come, hele tijd, come, kom come, terug, come. kom terug, kom terug. for their Messiah. Messias komt. And it's going to be great because it's Zechariah 10. In Zacharia 10. They will look on the one whom they have pierced. Ze zullen hem zien die ze hebben doorstoken. And they will mourn. En ze zullen bedroefd zijn en treuren. Because they will realize that the one whom they have not seen, Omdat ze degene die ze who we have seen, hebben doorstoken, degene die ze niet hebben herkend. is in fact their Messiah. En in feite is het natuurlijk hun Messias. And it's going to be Ze hebben hem wonderful. niet herkend. It's going to be wonderful. Het zal So prachtig topographically, worden. Bethany's over there. Bethany Mount is of daar. Olives. Berg, The old Olijfberg, city of oude Jerusalem. stad. The new city of En de Jerusalem. nieuwe stad van Jeruzalem erachter. Bethlehem is over there. Bethlehem is aan die kant. Maybe 10, 12, 15 kilometers. Ongeveer 10 tot 15 kilometer. And the water vandaan. for the city came from Bethlehem. En het water van Bethlehem. From the springs of Bethlehem. Uit de bronnen van Bethlehem. Who else was born in Bethlehem? Jesus. So the water came here. We only had one spring for ancient Jerusalem. We hebben in Jeruzalem maar één. It's mentioned in the Bible. Één fontein. It's called the Gihon spring. Het is de Gihon. It still gushes water, En er komt nog steeds but a water uit de tiny bron. amount of water. And we get our water from Bethlehem. Maar wij krijgen ons water uit Bethlehem vandaan. There's a message in that. Daar is een boodschap. There's a message in everything. It's just so Als je unreal. open staat, dan ga je de boodschap elke keer beter begrijpen. So look, what we're going to do now is we're going to as a group, we're going to walk down to an area in the Garden of Gethsemane We gaan naar beneden wandelen en There are gaan several bij churches het seminarie. that remember different biblical times and biblical quotes. The one in the middle there is Jesus weeping over Jerusalem. We kunnen misschien nog wel herinneren dat Jezus Latin, huilde it's over Dominus Jeruzalem, Flevit. over wat er zou gaan gebeuren. Er is een plek, daar wordt dat The herinnerd. gold one down there is Russian Je Orthodox. ziet daar een Russisch-orthodoxe kerk, die gouden koepel daar. It's a church that remembers Mary Magdalene, who was a very precious woman. We hebben al over Maria van Magdala gehoord, dus een herinnering aan And haar. nestled in the trees there is the Church of the Agony, Ja, en dan heb je daar de kerk. which remembers Jesus agonizing in the garden while his disciples slept before Judas came and kissed him on the cheek. Traditionele kerk waar mensen naartoe gaan om te herinneren dat Jezus bad, totdat hij zeer bedroefd werd en zelfs bloed ging zweten, die staat daar beneden. So as we walk, we're going to go along here, we're going to go down. Just try and imagine. Jesus had already been to Caesarea Philippi, where we were. Wij zijn ook in Caesarea Philippi geweest, daar was Jezus de Zoon. He had done all his ministry Hij heeft heel teaching. zijn bediening gedaan. He had healed everybody of every disease. Iedereen die bij hem kwam, heeft hij genezen. Are there any doctors here? Is er iemand, een dokter onder ons? No. Only a nurse. We've got a nurse. Dat was een nurse, hè? Okay. But isn't it amazing? Every disease, every Elke illness. ziekte, maakt niet uit, genas die. Nobody had a demon left in them. Er was geen Boom! demon meer over, geen God! duivel meer over. And don't come back! Weg van mij. Okay, so we're gonna, and this was Jerusalem. And he knew what was coming. Hij wist wat er ging komen. He was gonna have to take on the sins of the Hij world. zou de zonde van de wereld dragen. He was gonna have to go down to hell. Hij zou afdalen in de hel. Dump them there. En alles wat daar hoort, And then come back in glory, en resurrected. terugkomen, opgestaan in glorie. Nobody has ever done that. Niemand heeft het voor hem gedaan. You know, I've heard of miracles, I've heard many miracles, Ik heb but ook veel wonderen gehoord. this is the biggie. Maar dit is de grootste. You know, yeah, this is the biggie. So that's what we're going to do. We're going to go down to Gethsemane. We gaan But I want you, samen please, afdalen naar to Gethsemane. remember what you